شو عملت اليوم؟ Um, if you are in advanced level in Arabic and you want to listen to Arabic, I'm just gonna talk right now in Arabic, just like how I speak every day. So I'm gonna tell you how was my day. I know maybe you're not interested or you don't care, but it is okay. We are just practicing Arabic, okay? So شو عملت اليوم؟ اليوم صحيت على الساعة 6 تقريبا، شربت قهوتي وأفطرت، وبعدين رحت على الشغل. بس روحت تقريبا خلصت على الساعة 2 و... وصلت على البيت تقريبا على الساعة 4 لأنه كان في ترافيك كتيرة. الترافيك بلوس أنجلوس is crazy، ودايما دايما طول الوقت في ترافيك بلوس أنجلوس. so أي وقت بدك تسوق بمناطق معينة رح يكون في ترافيك، رح ياخد forever. so وصلت أخيرا وصلت على البيت. كنت ميتة جوع. so حطيت صدر دجاج بالبريشر كوك لأني ما بحب أطبخ، ما بعرف أطبخ ومش شاطرة بالطبيخ anyway. so حطيت صدر دجاج بالبريشر كوك 9 دقايق وخلص. عملته مع سلطة خس وبندورة وخيار ودريسنج وأكلته، كان كتير كتير زاكي. وهلأ أنا قاعدة بعمل بودكاست كتير، بس برضو بدور أونلاين على أفكار شو بدي أعملكم بودكاست. فإذا بدكم ابعتولي إيميلات ومسجات وقولولي شو بتحبوا، عن شو بدكم يعني أحكي، عن شو بيعجبكم شو ما بيعجبكم، شو بدكم يعني أحكي. بتعطوني أفكار و I would love إني أعمل الأشياء بتطلبوها مني بالعربي. و قاعدة بعمل، عندي شوية أفكار هلأ، قاعدة بعمل شوي وبعدين بدي أخلص، بدي أتفرج على التلفزيون وبعدين بدي أنام لأنه بكرة بدي أصحى بدري كتير، مش كتير كتير يعني على 6 7 هيك إشي. So what I said is I woke up today at 6, had my coffee and my breakfast, and then I went to work. I finished work at 2 and then came back home around 4 because the traffic in Los Angeles is crazy and there's always traffic. So once I got home, I was hungry. I needed to eat so bad. So I made some food, chicken breast with a salad, lettuce, tomatoes, and cucumber. It was very under dressing. It was very delicious. And then I started doing podcasts and I search online for some ideas. So I would appreciate your ideas if you want to send me emails or messages telling me about what you want me to talk about in Arabic, what you want to listen to. I would love that. I would really appreciate it. And after this, I'm going to watch some TV and I'm going to sleep because tomorrow I'm going to wake up early. So this is what I said in Arabic. This is obviously for advanced level. I hope you understood everything I said and it made sense to you. If you have any questions, let me know. Make sure you check out my workbooks. Everything is in the description. And please, if you like my podcast, press the like button. Thank you so much.